Monica Bajoria. As you all know her, is a very simple person without any filter and veil. She has successfully run her business of silver artifacts and did workshops for children on personality development. My age-old dream comes true today in front of all you witnesses. And I couldn't have asked for a better audience. With pride and humility, I share with all of you my first book, Unwoven Strings of Life, and my debut painting exhibition. Unwoven Strings of Life is a collection of observations, emotions, and quiet truths from my journey through life. Vidisha is the youngest among all 5 of us brothers and sisters, the baby of our family. Her paintings reflect the many shades of her heart. Vidisha, you make us all proud, not just for your achievements, but for the beautiful human being you are. लेकिन जो भी उसके अंदर विशेषताएं हैं, उसका प्रकटीकरण करने के लिए उसको बुद्धी का वरदान तो मिला हुआ है. ह्या ठिकाणी विदिशा मॅमने पुस्तक लिहिलंय, हे एक मेडिटेशन आहे. इथे आपण नसतो, त्या पुस्तकाबरोबर आपण जात असतो. But what is life if there is no compassion, kindness, art, creativity? And that sums up for a wholesome life, which we have seen in Vidisha. We are here for the love of art and for spreading love, as Vinita ji mentioned. And thank you for calling me here, and my best wishes for Vidisha ji. So I wish all the best on behalf of Kolhapur. We have come, all her friends and Gautam's friend have come from Kolhapur to wish her all the best. आज मुझे बहुत ही खुशी है कि हमारी लाडली प्यारी विदिशा का सपना साकार हो रहा है, और उसके लिए हम परिवार वाले मित्र मंडली सब इकट्ठा हुए. Practicing Tol Mol Ke Bol, way and talk is something with which you can never go wrong and can become a way of life. Words once spoken cannot be taken back, just like toothpaste, which once squeezed out of a tube cannot be put back. And spiritual side in all my paintings, and it would just spread positivity. So how many paintings are there? There are almost 72 paintings.
त्याला तुम्ही एखादं गाणं ऐकलं असेल आणि आवर्जून ते गाणं तुमच्यासाठी इथे आम्ही आता प्ले करणार आहोत आणि ते गाणं तुम्ही तिथे ऐकताना कदाचित असं तेवढं लक्ष दिलं नसेल, पण मला खरंच मी तुम्हाला सर्वांना रिक्वेस्ट करते की ते आवर्जून आता 1-2 मिनिटाचं गाणं ऐका आणि आपण कार्यक्रमाला मग सुरुवात करूया. हर रंग में कुछ खास है झलकती, विदिशा के सपने की है कहानी, रंगों की बोली हर तस्वीर कहती, कलम से बहा है जो दिल का दरिया, उस रंग में सजा है जिंदगी का नजरिया. कभी ठहराव कभी तूफान बन जाए, हर कहानी सोच जगाए. आ जाओ चलो साथ चले, स्ट्रिंग्स ऑफ लाइफ के एहसास तले, पुणे की गलियों में विदिशा के सपनों का जहां सजा है. पहला कभी तूफान बन जाए, हर कहानी एक नई सोच जगाए. व्यासपीठावर घ्यायचं आहे. मी सर्व मान्यवरांना विनंती करते की तुमच्या शुभ हस्ते आपण आजच्या कार्यक्रमाची सुरुवात दीपप्रज्वलनानं करणार आहोत. आज या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं 2 बहिणी व्यासपीठावर आहेत असं म्हणायला हरकत नाही. म्हणजे नलिनी दिदी आणि शारदा दिदी ब्रह्माकुमारीच्या दिदी आहेतच, पण विदिशा आणि तिच्या बरोबरीनं तिच्या दिदी सुषमा जैन ज्या वाईल्ड लाईफ फोटोग्राफर आहेत, तर त्या सुद्धा या व्यासपीठावर मान्यवर या भूमिकेतनं आज आपण त्यांना भेटणार आहोत. धन्यवाद. मी मान्यवरांना विनंती करते की आपण लाविले द्वारी तयाचा वेलू गेला गगनावरी. या संत ज्ञानेश्वरांच्या या खरंच हे शब्द या ओळी आजच्या ह्या घडीला आजच्या या क्षणीला खूप सार्थ ठरतात. कारण विदिशाने बघितलेलं एक स्वप्न आणि ते स्वप्न आज सत्यात उतरतंय. म्हणजे खरं तर अतिशय पॅशनेट आहे, तिच्यात पर्सिव्हरन्स खचखसून भरलाय असं म्हणायला हरकत नाही. आणि म्हणूनच हा जरी फॉर्मल प्रोग्राम नाही, आपण हा इन्फॉर्मल अगदी घरचा कार्यक्रम आहे म्हणून आणि आवर्जून तुम्ही सर्वजण उपस्थित तिच्या बालपणाच्या मैत्रिणी आहोत आम्ही. तिचे पुण्यात आल्यानंतरचे बरेच नाही आहेत, खास कोल्हापूरवरून आलेले सतीश पाटील साहेब आहेत, त्यांचंही या निमित्तानं सहर्ष स्वागत. या निमित्तानं विदिशाची थोडक्यात ओळख करून द्यायची आहे मला. फ्रेंड whom I know since 3rd standard, and we have shared our tears, a determined soul, never giving up attitude, a person who loves to live life to the fullest and bring smile on every face she has come across. Vidisha Goenka Bajoria,
as you all know her, is a very simple person without any filter and veil. She has successfully run her business of silver artifacts and did workshops for children on personality development while in Calcutta. She has won awards for making highest profits in Maharashtra Goa circle while she was working hand in hand with Reliance Telecommunications. She's a certified vocal Hindustani classical singer and is preparing for her Visharad. आणि म्हणूनच सूर निरागस हो खरंच आहे इथे अगदी ऍप्ट आहे. She is successful entrepreneur running her 100% natural body care products. She keeps doing lot of social work by taking small workshops for underprivileged children. She has also conducted yoga and chanting activities in Ghar, an organization which is a home for orphans, abandoned and vulnerable girls in need of care and protection, women with disabilities and the elderly under one roof, and to empower them through quality education and skills, mainstream them and make them productive members of the society while enhancing the quality of life of the elderly. She has also taken workshops for schools like Symbiosis International School, where she taught kids how to balance their chakras and calm their mind through an African drum session and workshop in Symbiosis International School, connecting with gardening, making kids understand the different varieties of plants and how they remain connected with nature. She has been actively engaged in creating an impact, especially in the areas of healthcare, education, well-being, and healing them through alternative medicine. She has initiated a group of senior citizens, which is a branch of Team Swachha Kalyani Nagar, where she resides, and has called them TSKN Young Hearts. A poet since the time she understood words, and an author now. And this is her debut book, and an artist for almost 30 years, spreading positivity through her artwork in various homes and workplaces, also creating vision boards. You will soon see her artwork showcased for the first time for everyone to know her Ansh, as she loves calling them. And wait, she has more for herself because she has set her another milestone already. Another dream, a center called Safe Heaven, where only love, peace and happiness will bloom. A place where meditation will be taught and done together, where she plans to hold workshops of painting and singing and chanting and yoga and practice her alternative therapies. She will also be tying up with people who would like to work with her in the spiritual grown fields and is already in talks with Chinmayanan Mission. She, being the great-granddaughter of Sri Jayadalalji Goenka, the revered saint and founder of Gita Press, Gorakhpur, one of the world's most influential publishers of spiritual literature. He is the torchbearer for spreading the teachings of Hinduism. And I say Vidisha feels he is still around doing his work and she feels it's not her. There is some force that beyond her doing things for her human understanding. She has a similar mission for spreading her understanding of the Supreme Being, which is beyond form. Hence, she has 2 Facebook pages where she is translating Srimad Bhagavad Gita and Sri Guru Granth Sahib into easy English, as both have similar teachings. Her experiences of past 52 years, her learnings, which you will understand and read through the book Unwoven Strings of Life. My dear friend is full of surprises. No one can judge what can suddenly come up to her mind. Her father, late Sri Madhav Prasad Ji Goenka, who was a philanthropist, author and poet and also did a lot of social work. His visionary efforts led to the creation of schools, temples and community projects.
her brother, Shri Arun Kumarji Goenka. We have him amongst us, who is here today, is a trade tycoon in the yarn industry and Rotary Club Kolhapur president just last year. He has got awards for his social work in Samaj and our city of Kolhapur and has touched and uplifted countless lives. Vidisha is definitely taking the legacy of her family to places. I'm so proud that our Kolhapur is going places through her. I cannot forget to mention the support of Gautam ji, her life support. Though an introvert, he has always held her hand and has been there for her. Also would like to mention duo daughters, Harshita and Vanya, and also her Jamai Babus. And of course, Rumi, because Vidisha is a pet parent. एवढ्या सगळ्या गोष्टी ही मुलगी करते आणि एकदमच आजचं हे पुस्तक प्रकाशन पण आणि त्याचबरोबरीनं इथून आपण नंतर या कार्यक्रमानंतर आपण तिचं चित्रांचं प्रदर्शन करणार आहे. थोडक्यात मी जेव्हा विचार करेन त्यावेळी चित्र आणि म्हणजे आर्ट अँड लिटरेचर ऑल टुगेदर मला थोडे ह्या बाबतीत पण बोलायचे, कारण ती बोलायच्या आधी सगळ्यांच्या मनात असणार आहे की असं होतं का, तर हो होतं. Two distinct yet intertwined facts of human expression mutually influence, inspire and enrich each other, creating new forms and understanding to make it simpler. Literature, a form of explaining a story, situation, state of mind. When meets with art, in this case paintings, it speaks for itself. As they are in a way connected to life, the canvas becomes larger than life. And I think paintings speak for themselves and the emotions of life are expressed in the form of words, which is an ECG of one's mind, we can say that. So Vidisha loves to use all shades of colors to express her emotions. Yes, every color has an emotion itself, and this dear friend of ours has really picked up colors of the universe. The different chapters of the book speaks about them. I'm sure each one of us is going to relate every single word of the book to ourselves, to oneself, as if it is written for me only. The book fosters a deep connection to one's soul. The paintings, it's an insight of an ancient, medieval and the modern, present time, we should say that. I'm sure that 172 pages of unwoven strings of life would be a guiding light. I would like you all to please शंख वाजवाल तुम्ही, कारण एवढ्या सगळ्या अचीवमेंट एक व्यक्ती, आणि आम्ही म्हणतोय म्हणजे वय सांगू नये, पण एवढ्याशा आयुष्यात हिने एवढ्या सगळ्या गोष्टी केलेल्या एक तिच्यासाठी एक. I would like you to felicitate these guests of honor of today. Requesting you to please felicitate. हे काही वेगळंच आहे, कारण नातं सन्मान देणारं असावं, नातं प्रेरणा देणारं असावं. इथे जे आज गेस्ट आहेत त्या प्रत्येकाच्या नात्यातनं तिला एक वेगळी प्रेरणा मिळालेली आहे. प्रत्येकीची या नात्यांमधनं तिला एक बळ मिळालेलं आहे आणि तिच्या मदतीला सुद्धा प्रत्येकजण धावून येणारी व्यक्ती, असे हे आजचे आपले गेस्ट आहेत. आय रिक्वेस्ट विदिशा टू फेलिसिटेट.
since almost 20 years. I would like to felicitate him also. Sir, please hang. I am eternally grateful to my parents for bringing me in this universe. Today I feel humbled and full of gratitude to hear all the beautiful words that have been spoken for me. It has been very overwhelming and joyful for me to be present here on stage. My age-old dream comes true today in front of all you witnesses, and I couldn't have asked for a better audience. My achievement is not mine. It really is not mine alone. Each one of y'all have contributed to my journey through our shared experiences or the energy exchange by being present here today. By giving your valuable time to celebrate my dreams coming true. आपका वक्त दान करके आपने मुझे ऋणी बना लिया है. With pride and humility, I share with all of you my first book, Unwoven Strings of Life, and my debut painting exhibition. I am extremely passionate about my thoughts and beliefs that I have tried to express to the best of my abilities through words and colors. I hope my thoughts and beliefs reach you all in the purest capacity, the same way I receive them. Unwoven Strings of Life is a collection of observations, emotions, and quiet truths from my journey through life. It isn't a memoir in the traditional sense, but rather a mosaic of thoughts. The paintings that I call my Ansh are in many ways companions to that voice. They are inspired by nature, the kind you notice only when you pause. Some are spiritual, others are simply silent, but all of them were born in a moment when something inside me said, "This matters." It is scary for me to be publishing my first book and hosting my first exhibition, but I am glad that I began this journey when I did, because today I get to witness my most beautiful dream come true. Today is a proof that the right time is the time you begin. I have learned that storytelling doesn't belong to one medium. Some truths want to be spoken, others want to be seen. Today, I offer you both. To all my friends and family and people who are listening patiently while I ramble about titles, brushstrokes, and whether the commas were emotionally balanced, thank you. Your support stitched together the very strings that I thought were unwoven. Please take your time to see the work, hear the voices, read a few pages, gaze a few paintings, take a breath. Maybe even hear your own reflections whisper back. And if you like what you read, tell someone. If you love it, buy a copy or two. And if you're unsure, just lie. That's what good friends are for. Here's to beginnings, beauty, and all the quiet things in life that we often overlook. I would like to end with my one mantra that I have mentioned in the book too. I live with that mantra. जी लिया वो अपना है, कल तो बस एक सपना है. So, because I tried, I have been able to live it, and today I really feel thankful to all of you. Thank you.
Sushma Jain ma'am. A few words about Sushma ma'am. Sushma Jain is an Indian visual artist known for her wildlife paintings, which draw heavily from her travels and passion for animals. She launched her career at the age of 60, proving that it's never too late to follow your passion. Madam is particularly renowned for her realistic and emotionally innocent portraits of wildlife, including lions, tigers, elephants, and leopards. Her work captures the raw and alluring beauty of animals in their natural habitats. She frequently travels to national parks in India and Africa to photograph wildlife, and these photos serve as the basis for her oil-on canvas paintings. While specializing in wildlife, Ma'am has also explored other subjects including figure studies, landscapes, and floral still lifes. She primarily works with oil on canvas but has also used other mediums such as charcoal, crayons, and watercolors. She studied at Mumbai's Sir J.J. School of Art, received a PhD in drawing from Devi Ahilya University in Indore, and took up courses at the Central St. Martin School of Art and Design in London. Her first solo exhibition was held in Jahangir Art Gallery in Mumbai in 2018, marking the beginning of her professional career. She has also featured in exhibitions in India and abroad. In 2008, her painting Gajanand was sold at a charity auction in Singapore to benefit a children's cancer hospital. As an avid animal lover, she uses her art to support wildlife conservation. I would now like to call upon Sushma ma'am to say a few words, please. Thank you. Thank you. Good evening, everyone. It is morning. I feel truly proud and overjoyed to stand here today to celebrate my dearest sister, Vidisha Bajoria. Vidisha is the youngest among all 5 of us brothers and sisters, the baby of our family. And today it fills my heart with joy to see all of us gathered here to witness her incredible talent and creativity. Being the youngest, she was also mom and dad's favorite child. Our mother always dreamed of seeing Vidisha hold her own art exhibition one day. But sadly, she left us last year. But I have no doubt that her soul is blessing Vidisha today, smiling proudly from above as the dream comes true. Vidisha is 16 years younger than me, forever my baby sister. Yet she has always inspired me with her energy and positivity, and her beautiful light she carries within her. She has that rare gift of spreading happiness wherever she goes, through her art, her words, and her kindness. Her paintings reflect the many shades of her heart, filled with love, compassion, and peace. And with her new book, she shares yet another part of herself, her thoughts, her wisdom, and her way of lighting beauty in everyone around her. She is truly all-rounder, an artist, a writer, a tarot card reader, singer, gardener, holistic healer, and it goes on and on. But above all, a deeply kind and generous soul. She visits orphanages and old age homes to bring smiles and comfort, reminding all of us the power of love and giving. Vidisha brightens my morning with her meditation and positive messages. She has turned her terrace into a lush green paradise and her home into a heaven of warmth and joy. She has raised her 2 beautiful daughters, Harshita and Banya, beautifully and treated her both son-in-law like her own sons.
She also a wonderful daughter-in-law and wife. She has added color, laughter and calm in her husband Gautam's life. Vidisha, you make us all proud, not just for your achievements, but for the beautiful human being you are. You truly make the world brighter just by being in it. Congratulations, my darling sister, on your exhibition and your book. I know that mom's blessing and love are wrapped around you today and always. With all my love and admiration always. Thank you. मैं अभी आमंत्रित करना चाहूँगी राजयोगिनी नलिनी दीदी को। ब्रह्मा कुमारी की तरफ से विदिशा का छोटा सा यहाँ पे सम्मान होने वाला है। 2 मिनट समर्पित है। आप ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़े हैं, जहाँ से आपने आपका ईश्वरीय कार्य का फैलाव पूरे महाराष्ट्र में करके अपने अनेक जगहों पे सेंटर्स की शुरुआत की हुई है। मीरा सोसाइटी सेवा केंद्र की संचालिका के रूप में आप प्रेरणा एवं मार्गदर्शन से अनेक कुमार कुमारियों का उनका जीवन ईश्वरीय यज्ञ में समर्पित करने की प्रेरणा दे रहे हैं। बिजनेस एंड इंडस्ट्री विंग के महाराष्ट्र कोऑर्डिनेटर के अध्यक्ष होने के कारण आप अनेक जगहों पे सेमिनार्स, वर्कशॉप और रीजनल कॉन्फ्रेंसेस का आयोजन करती रहती है। भारत एकता युवा पद यात्रा, व्यसन मुक्ति रैली, ग्राम विकास अभियान द्वारा अनेक अखिल ज्योतिर्लिंग ग्राम रथ यात्रा, मेरा भारत स्वर्णिम भारत के आयोजन में आपने मार्गदर्शन किया हुआ है। आप श्री शनेश्वर कृतज्ञता धर्म रक्षा पुरस्कार से सम्मानित की गई है। मैं आमंत्रित करना चाहूँगी दीदी को। नमस्कार। मंचासीन उपस्थित सभी अतिथिगण और जिनके विशेषताओं के, योग्यताओं के, यूनिक पर्सनालिटी के कारण हमने इस प्रोग्राम का आयोजन किया है, वो हमारी अति प्यारी, अति मधुर, विशेष विदिशा दीदी और साथ में आप सब। कहा जाता है कि ये सृष्टि एक विराट मंच है और इस विराट मंच पर, विराट स्टेज पर हर व्यक्ति, हर आत्मा, हर पर्सन एक विशेष एक्टर है। परंतु अगर कोई स्टोरी बनती है, चाहे वो सक्सेस स्टोरी हो, लव स्टोरी हो और कोई भी प्रकार की स्टोरी हो, तो स्टोरी सफलता को तब प्राप्त करती है और पब्लिक की वंस मोर तब उसको मिलती है जब उसका केंद्र बिंदु, मध्य बिंदु हीरो एक्टर होता है। तो इसी प्रकार से आज हमारे प्रोग्राम के अंदर एक हीरो एक्टर जिनके अंदर बहुत वैल्यूज है, विशेषताएं हैं, महानताएं हैं और कई प्रकार की कलाएं इमर्ज रूप में भी है और कई प्रकार की बातें मर्ज रूप में भी अभी तक छिपी हुई है। तो एक्टर तो हमेशा एवरग्रीन होता है और उसकी कोई हद नहीं होती है, वो कौन सी आयु में, किस फील्ड में, किस परसेंटेज तक कार्यरत है, ऐसा कोई मापदंड नहीं होता है। लेकिन जो भी उसके अंदर विशेषताएं हैं, उसका प्रकटीकरण करने के लिए उसको बुद्धि का वरदान तो मिला हुआ है। तो हमारी विदिशा दीदी को माँ सरस्वती से सदा के लिए ऐसे दिव्य बुद्धि का वरदान प्राप्त हो, ये शुभ भावना, शुभकामना। साथ साथ में जो उनके अंदर एक वैल्यू छिपे हुए हैं, ऐसे नहीं उनको जो पसंद है वही बात वो करते रहते हैं, नहीं, लेकिन आज के समाज के अंदर देश के लिए, पब्लिक के लिए, नागरिकों के लिए, विद्यार्थियों के लिए,
महिलाओं के लिए, चाहे कोई बिजनेसमैन है, हर फील्ड की व्यक्ति को इसके द्वारा आनंद कैसे मिले, इसके कारण किताब की प्रकाशन के साथ साथ उन्होंने एग्जीबिशन भी रखी है। तो ये भी कोई कम मेहनत की बात नहीं है, ये हर एक से नहीं पहुंचती है मेहनत। तो मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, धीरज का फल हमेशा मीठा होता है, और साथ साथ में बचपन से ही अपने माता पिता से उनको शिक्षाएं ऐसी मिली है, दुआएं ऐसी मिली है, वरदान ऐसे मिले हुए हैं, और संस्कार तो मिले ही हुए हैं। तो इन सब की पूंजी लेकर वो हर क्षेत्र में सदैव आगे बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहे भी है और आगे बढ़ते भी रहेंगे। ये हम सब ब्रह्मा कुमारी बहनों के तरफ से, आध्यात्मिक पथ के तरफ से सदैव उनकी बुद्धि की मशाल सूर्य के समान दिन प्रतिदिन, जैसे कल हमने कोजागिरी की, तो कोजागिरी की विशेषता क्या है? तो उस दिन चंद्रमा संपूर्ण अवस्था पर होता है, संपन्न स्थिति को प्राप्त करता है, और उसकी संपन्न स्थिति में, संपूर्ण स्थिति में कई वैद्य दवाइयां बनाते हैं। भाई वो चंद्रमा की प्रकाश किरणें रात्रि 12 बजे, चाहे वो दूध पर, दवाइयों पर, जो भी उन्होंने बनाया है उसके अंदर वो सम्मिलित होती जाती है और वो दवाइयां बहुत उपयुक्त होती है। ऐसे हमारी विदिशा दीदी जी की जीवन सबके लिए, फैमिली, पड़ोसी, अपना पुणे शहर, साथ में हमारा महाराष्ट्र, भारत देश और पूरा वर्ल्ड, पूरे विश्व के लिए इनकी जीवन इस प्रकार से प्रेरणादायी बनती रहे और उनके अंदर की कलाएं दिन प्रतिदिन बेखूबी से उसमें निखार आता रहे। ये शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं, बहुत बहुत अभिनंदन है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। हम खुद भी अपने को गौरवमय महसूस कर रहे कि ऐसी एक विशेष आत्मा, ऐसी एक स्पेशल सोल हमारे संग में है, इसका भी हमें प्राउड है। I would now like to invite Brahma Kumari Didi, Sharda Didi ji, to say a few words. Sister has been practicing and following the studies of Raj Yoga meditation with sincere dedication and faith since last 25 years from Pune University, and has completed diploma in value education from Yashwantara Savan Mukta Vidyapith. Sister actively participated and accomplished success in walking a stretch of 706 kilometers with fellow brothers and sisters from Mumbai to Hyderabad. The team included people from all walks of life. Sister addressed a talk and this was recognized and appreciated by the government. The charity walk has been recorded in the Limca Book of World Records. Another event by the youth wing of Brahma Kumari is named Touch the Light, wherein 25 schools were adopted and students were imparted education on moral values. This was completely a program of social service. Sister has delivered several talks on how to remain happy during stress, self-progress, positive thinking for a better life, time management, harmony in relationship. I would now like to request Didi to say a few words. ओम शांती. सन्माननीय व्यासपीठ, त्याचबरोबर माझ्या समोर असलेले बंधू आणि भगिनींनो, ब्रह्माकुमारी विद्यालय मला वाटतं सगळ्यांनाच माहीत असावं, कारण सिस्टर शिवानीला तुम्ही ऐकतच असाल. कुठल्या ना कुठल्या माध्यमातून छोटासा क्लिप येत असेल किंवा एकमेकांच्या बोलण्यातनंही जाणवत असेल. आज जी काळाची गरज आहे, मेडिटेशन. इथे तुम्ही बसलायत, ह्या फ्रिक्वेन्सी मध्ये आहात तुम्ही, ह्या प्रत्येक शब्दाबरोबर तुम्ही आहात, हे मेडिटेशन आहे.
ज्यावेळेस आपण जेही कार्य मन आणि बुद्धी एकाग्र होऊन करत असतो त्याला मेडिटेशन म्हटलं जातं. आज आपण ह्या ठिकाणी एक छानशा कार्यक्रमासाठी आलोय आणि तो कार्यक्रम आहे एका सुंदर पुस्तकाचं विमोचन, जे आपल्याला वाचायचं आहे. त्यामध्ये काय लिहिलेलं आहे तर आपल्याला थोडक्यात सांगितलं गेलं. हे जे पुस्तक आहे हे आपल्याला कुठेतरी एक पॉझिटिव्ह वे दाखवणारे की त्या मार्गावरती कुठेतरी आपल्याला चालायचंय आणि जास्त नाही, एखादं वाक्य घेऊन चालायचंय, जास्त नाही. कारण आपल्यामध्ये तेवढी कॅपॅसिटी नाहीये की इतकं पॉझिटिव्ह होऊन आपण चालू शकतो. पण एक वाक्य जे आहे हे सुद्धा आपल्याला खूप आनंद देऊ शकतो. हे एक वाक्य जे आहे हे सुद्धा आपल्याला प्रेझेंटमध्ये ठेवू शकतो. कारण इथे बसल्या बसल्या सुद्धा आपण कितीतरी वेळेस कॉन्शियस अनकॉन्शियस मध्ये स्विच होत असतो. मधूनच छान वाटतं, मध्येच कुठेतरी फिरायला जातो. ही जी जर्नी आहे ना ही मन आणि बुद्धीची आहे. कधी कधी बसलेलो असतो इथे पण कुठेतरी चक्कर लावत असतो. परत आठवतं की अरे नाही, आपण इथे काहीतरी कार्यक्रमाला आलोय. हे चालू असतं. तुमच्यापैकी मी तर म्हणते 100% लोकांचा हा अनुभव असेल. तुम्ही फ्रीज उघडलं, कशासाठी उघडलं बरं? होतं असं की नाही? आपण रूम मध्ये गेलो, कशासाठी आलो होतो बरं ह्या रूम मध्ये आपण? होतं असं? कंटिन्यू कॉन्शियस अनकॉन्शियस. मेडिटेशन ही इतकी सुंदर जर्नी आहे. मेडिटेशन हे एक अचीवमेंट आहे. मेडिटेशन हे एक लाईफ आहे. आणि हे मेडिटेशन कुठे शोधू शकतात माहिती आहे तुम्ही? तुमच्याच जवळ. ज्यावेळेस आपण एका व्यक्तीबरोबर मेडिटेट होतो, अर्थात त्या व्यक्तीचा आपण विचार करायला लागतो बसल्या बसल्या, त्याच्यामधला डाटा आपल्यामध्ये यायला लागतो. जसं एक फोन दुसरा फोन ह्यातला डाटा ह्या फोन मध्ये घेतो, हा खाली झालेला असतो, किंवा इकडे तो डाटा असतो आणि तिथेही तो डाटा असतो. ज्यावेळेस आपण एखाद्या वस्तू बरोबर मेडिटेट होतो त्यावेळेस आपली एनर्जी कुठे ना कुठे कमी झालेली असते. कारण आपण एका वस्तू बरोबर कनेक्ट झालोय आणि वस्तू जी आहे ही आपल्याला मेडिटेट करते, पण तिथे आपण चार्ज नाही होत. कारण वस्तू आपल्याला आपल्यापासून दूर घेऊन जात असते. आणि सगळ्यात ग्रेट मेडिटेशन आहे ज्यावेळेस आपल्या बॉडी मधली एनर्जी, ज्याला आपण सोल म्हणतो, ही सोल ज्या सुप्रीम सोलशी कनेक्ट होते त्यावेळेस मात्र आपल्यामध्ये एनर्जी फ्लो व्हायला लागते आणि तिथे आपला ऑरा चेंज होतो. सोल टू सुप्रीम सोल. आज आपण बघतोय ह्या ठिकाणी विदिशा मॅम. मी खरं सांगते, ह्या ठिकाणी आमच्या दोघींची भेट झालेली नव्हती. आज सकाळी आत्ताच भेटलो. आत्ताच भेटलो. पुस्तकाचं विमोचन आहे हे समजलं, पण काय आहे काय नाही मला मॅडमने सांगितलं. तुम्हाला मी पाठवू का? मी म्हटलं नाही, तिथे येऊनच आम्ही बघतो काय आहे आणि काय नाही. तर ह्या ठिकाणी विदिशा मॅमने पुस्तक लिहिलंय, हे एक मेडिटेशन आहे. इथे आपण नसतो, त्या पुस्तकाबरोबर आपण जात असतो. तर ब्रह्मकुमारी विद्यालयामध्ये मेडिटेशन शिकवलं जातं. हे मेडिटेशन आहे चार्ज करण्यासाठी, स्वतःसाठी, ज्याची आज नितांत गरज आहे. प्रत्येक व्यक्तीला ह्याची आवश्यकता आहे. आणि म्हणतात प्रॅक्टिस पण करावी, परंतु ती परफेक्ट असावी. आणि ज्यावेळेस परफेक्ट आपण प्रॅक्टिस करतो त्यावेळेस आपल्याला त्याचे सुंदर सुंदर अनुभव यायला लागतात. तर मी ब्रह्मकुमारी विद्यालयाच्या माध्यमातून मॅमचं तर खूप खूप अभिनंदन करते. त्याचबरोबर आपल्या सगळ्यांचं देखील अभिनंदन करते की आपणही या ठिकाणी आलात आणि ह्या कार्यक्रमाचा एक सुंदर गौरव वाढवलेला आहे. पण त्याचबरोबर मी तुम्हाला एक सुंदर इन्व्हिटेशन देते. तुमच्या आसपास कुठेही ब्रह्मकुमारी मेडिटेशन सेंटर असेल तर तुम्ही 3 दिवसाचा हा एक कोर्स करा. आणि हा विनामूल्य आहे. कुठेही तुमच्याकडनं चार्जेस घेतले जाणार नाही. पण जीवन काय असतं ना,
हे तुम्ही जगाल आणि त्या जीवनाला टच कराल. आणि त्या संदर्भात आज जे पुस्तक आहे, हे पुस्तक सुद्धा आपल्याला खूप काही सांगून जाणार आहे. थँक्यू, थँक्यू, थँक्यू. Award-winning journalist Vindita Ji is presently the editor of Corporate Citizen Business Magazine and consulting editor of Money Life. Her longest span in the career of 38 years has been with the Indian Express, where she worked in several editorial positions for 20 years. She was also the resident editor of Pune Times Mirror until recently. Her high-profile awards include the prestigious Chameli Devi Award for DOW Chemical Investigations, the Lathi Award, Media Award for her ITI story on Women Constable, the much-respected The Statesman Award for Rural Reporting, won twice in 1998 and 2006, the Acharya Atri Award for the Marathi translation of her book The Mighty Fall. She has won the Web Winder Women Award in 2019, instituted by Twitter India along with the Ministry of Women and Child Welfare, Government of India. In 2022, she was awarded the Vicky Award for Excellence in Journalism. Ma'am, we would like to hear your valuable words. Stage and the audience. I've actually got a bit of chest congestion and cough, so forgive me. And I'm so happy to be here. And despite being a journalist for 38 years, I didn't know Vidisha. That shows that beautiful communities of this country are just ignored. You go on highlighting as a journalist all corrupt politicians and moneyed industrialists. But what is life if there is no compassion, kindness, art, creativity? And that sums up for a wholesome life, which we have seen in Vidisha. She is so humble, and humility is the first step towards growth. But as you know, in the newspaper space, arrogance is the first ladder to success. In this country, you have thousands of policemen guarding corrupt people, and you have Vidisha, who is hidden inside a oyster shell. You have your money talking all the time. But for art, the basic heartfelt, the basic heartfelt thoughts, they are the real life. We look upon those who throw parties in your DJs and food flowing like money. But we need to get to know Vidisha's art. There are so many Vidishas here in this country. And we have Milanji here, Subhash Outsat, and so many artists are my friends. And last year, when I went to Netherlands, I just found, or you can go even to UK, the way they have preserved the Shakespeare's Village. Youngsters every day, they perform there. That's the way they live Shakespeare. And here we have Bal Gandharv. We had the Marathi literature, Marathi drama has been in its peak. How many do we remember? You take the Bal Gandharv Rang Mandir, it is in shambles. Thrice they have renovated, spent our crores of money, and then we get to sit in an awful manner. I must say this auditorium is really nice. So we have no respect for the right kind of people and thoughts. And it's, got into journalism also. What is journalism? It is speaking truth to power. Today the entire television media is a Godi media. They only speak what the power wants to say is the truth, instead of speaking to truth to power. Is that the way the future generation should live in this country? Are we going to compromise? I left Indian Express when a point came
that speaking truth to power was selective. So people are bombarded with all kinds of things because there is some control. So on this occasion, I really plead that people like Vidusha, should make more friends with them and you will get so much internal happiness. Does a BMW give you so much happiness? Then you go to sleep with a beautiful peace of mind, and that can happen only in art. When I went to my friend's place in Netherlands, everywhere people were proud of art. I went to Bali, many of you must have been there. We talk of Hinduism, just see the Hindu sculptures, the gods in public chowks, in every homes. They live that culture. They live that religion without, being filled with hatred, vengeance for some other religion. We need to live like that. We should be proud of our religion. We should be proud of our community. But everything should be woven with love. And all that I heard about Vidisha is just the right person. That she is so compassionate. She's so much in love with life. The amount of philanthropy she does, I think we all need to do that. In fact, my next issue of Corporate Citizen, we are completing 11 years, so we have picked up the theme, something life beyond work or something, wherein 11 personalities, without a foundation, without an NGO, they themselves with their own personal money are doing so much good social reforms. I invite you all, can I take this opportunity to invite you all for my most amazing function on November 15th, where we are going to have social celebrities as chief guests, and we are going to bring out the Indian Media Barometer 2025, which tells you the truth about what people think of the media. But today is not the time to say anymore. Thank you so much, Vidisha, for inviting me, and thank you all for the patience in listening. Thank you. Call upon Milind Mullick, sir. Milind Mullick is an internationally recognized watercolor artist from Pune, son of a noted illustrator and comic artist Pratap Mullick, known for evocative landscapes. He also teaches paintings and has authored several books on the subject. Sir has been painting from the age of 5 and has received National Talent Scholarship for Art at the age of 13. However, he chose to study engineering at the College of Engineering, Pune. He credits his engineering background with helping him develop an analytical approach to his painting technique. He has been a full-time artist since 1995. He was a lead vocalist and guitarist for rock band The Strangers during his college days. He is known for his vibrant and expressive painting style. His work has been featured in numerous solo and group exhibitions in India and internationally too. His paintings have been selected for prestigious events by American Watercolor Society, and his clients are around the globe. He has written dozens of books on watercolor and painting techniques and has published them in English and Marathi as well. He conducts workshops in India and abroad and has been a guide for many aspiring artists. Mullick sir is recognized as a leading figure in the Indian art world, helping to popularize the watercolor medium. Mullick sir. स्टेजवरचे मान्यवर आणि आपण सगळं ॲक्च्युली आय वॉज नॉट प्रिपेअर्ड टू से 2 words here like the other people, but I would like to express my thanks for inviting me for this exhibition by Vidisha ji. I was not aware, I mean we have a common friend called Surinder sitting there. I was not aware of so many things and so many achievements that Vidisha has been having, but I'm very happy that so many people have gathered here for the book launch of Vidisha ji and also the art exhibition. So as Vinita ji said, there are 2
two things happening in our country or world all the time. One side is the politic, and we know what that is, and other is the Brahma Kumari ji and the spiritual side. And I think we all are gathered here for the love of art and for spreading love, as Vinita ji mentioned. And thank you for calling me here, and my best wishes for Vidisha ji for her pursuit, which she is already doing and already achieved, but continue doing the same. Thank you. थँक्यू सर. आणि या निमित्तानं कोल्हापूरचं एक लाडकं व्यक्तिमत्व आपल्यामध्ये आहे. मी माननीय सचित सरांना विनंती, एक 2 मिनिट विदिशा फॅमिलीकडून एक रिक्वेस्ट आहे सर, एक 2 मिनिटं आपण शुभेच्छा देण्यासाठी व्यासपीठावर यावं. Respected dignitaries on the dais, I am thankful to Gautam and Vidisha for inviting me. We have been family friends for past 25 years, and Goenka family is having quite a legacy. And we are all proud as Kolhapurite that she has shifted to Pune and taken Kolhapur ahead in this venture of writing a book and showing her art also. So I wish all the best on behalf of Kolhapur. We have come, all her friends and Gautam's friend have come from Kolhapur to wish her all the best. I think her writings are going to express her thoughts, and her art which probably won't be expressed in words, she has done it in the art form also. So I wish all the best to her new endeavor and wish you all the best. Thank you very much. यानंतर आपण ज्या खास कार्यक्रमासाठी आज इथे उपस्थित आहात सगळेजण, विदेशाला रिक्वेस्ट करेन की तिचं पुस्तक प्रकाशन इथे करावं. तसंच कॅन आय हॅव हर्षिता आणि वानिया ऑन स्टेज प्लीज. मी सर्वांना रिक्वेस्ट करते, हर्षिता आणि वानिया. विदिशाला रिक्वेस्ट करेन की तू पण तुझ्या जागेवर येऊन ते बुक हे करावं. सर्व मान्यवरांना विनंती आहे की थोडंसं पुढे येऊन आपण पुस्तकाचं हे प्रकाशन झालं असं इथे जाहीर करत आहोत. एखादी अशी अचीवमेंट ज्यावेळी होते त्यावेळी फॅमिलीचा सपोर्ट असल्याशिवाय होतच नाही. अँड द हिअर ऑन स्टेज टू से अ फ्यू वर्ड्स. Good afternoon, all the dignitaries on the dais, all the dignitaries of the dais. आज मुझे बहुत ही खुशी है कि हमारी लाडली प्यारी विदिशा का सपना साकार हो रहा है, और उसके लिए हम परिवार वाले, मित्र मंडली सब इकट्ठा हुए. जैसा कि सुषमा ने कहा, विदिशा हमारे माँ की, हमारे बाबूजी की सबसे लाडली बिटिया रही है. लेकिन आज बिटिया ने जो अचीवमेंट किया है वो उसके लगन, उसकी चेष्टा, उसके जोश, उसके पॉजिटिव थिंकिंग, वो सबका आज उसका फल है. इट इज ऑल बिकॉज ऑफ योर एफर्ट्स एंड योर माने करेज एंड चेष्टा से. मंजरी दीदी ने विदिशा के बारे में सब गुण बताई हैं, सुषमा ने भी एलेबोरेट किया है, तो आई विल नॉट रिपीट एवरीथिंग. मैं
डेफिनेटली कुछ बातें बताना चाहूँगा, शायद वो टच किसी ने किया नहीं हो। जब हम लोग कोल्हापुर रहते थे और विदिशा भी कोल्हापुर रहती थी, हम पूरे फैमिली वेट करते रहते थे, अरे विदिशा कब बुला ली घर में। क्यों? क्योंकि इतना बढ़िया डिशेस बनाती थी, थाई फूड, मैक्सिकन फूड, एंड वी वर ऑल लुकिंग फॉरवर्ड कि हम कब जावें और उसका स्वाद लेवें। शी इज एक्सीलेंट कुक एंड गार्डनिंग का जैसे हमको बताया गया, छोटा सा बालकनी है, उस बालकनी में तो हम सोच भी नहीं सकते कि 2 प्लांट उगा लें। उसने कम से कम 50 तरह के वैरायटी ऑफ प्लांट्स लगा रखे हैं। अगर कोई जाकर देखेगा तो उससे लगेगा अरे ये क्या हो सकता है क्या। वो विदिशा की काबिलियत का एक नमूना है। मैं तो हंसता हूँ गौतम बाबू को कि गौतम बाबू अगर विदिशा को कुछ गिफ्ट देना है तो उसको एक लैंड दिलाइए जहां पर वो करे। एक तो इंस्टेंस बताऊंगा विदिशा के पॉजिटिव का, विदिशा के आगे मूवमेंट का, जो विदिशा के गुण बताए गए हैं। हम जब हर्षिता के शादी में गोवा गए और इवेंट मैनेजर भी फिक्स किए थे, सारी इंतजाम भी प्री प्लान था, बट जाने के बाद में कुछ ऐसी घटनाएं जो कि हम डेलिब्रेट नहीं करना चाहते हैं। यू नो, इट वाज रियली मेस। हमारे जैसा आदमी तो ठंडा पड़ गया, पर विदिशा डायरन लेडी ऑफ द हाउस, सब ठीक हो जाएगा भैया, डोंट वरी। एंड शी टुक एवरीथिंग इन सच ए मैनर, किसी को पता भी नहीं चला कहां पर क्या शॉर्ट कमिंग था। वन मैन शो, हम लोग तो बोलते हैं वो वन मैन शो है, और उसने पूरा शादी इतनी बढ़िया से की कि देखने लायक था, और किसी को पता भी नहीं चला कहां पर क्या कमी आई, क्या नहीं है। वो विदिशा आज विदिशा के मन में जो ड्रीम्स रहती है, जो भावनाएं रहती हैं, जो सोच है, जो उसने किताब प्रेजेंट की है, मैं नहीं समझता हूं कि वो कोई क्या होना चाहिए उसको लिखा है। जो उसने पाया है, जो उसके जर्नी में उसने महसूस किया है, वही उसने छोटे छोटे कैप्शन में अपनी किताब में लिखा है। और उसके जर्नी इतनी रोमांचक रही है कि आई एम श्योर कि जो भी उसको पढ़ेगा उसको बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत ही ही विल एंजॉय द बुक। पेंटिंग्स तो सभी कोई करते हैं। आप मुस्लिम को देखे हैं, आप सुषमा को भी देखे हैं, इतना बढ़िया पेंटिंग करती है कि उसका कोई तोड़ नहीं है। पर विदिशा हमारी अलग ही है। उसने जो पेंटिंग कैनवास में उतारे हैं वो बिना कुछ देखे, बिना कुछ समझे, वो उसका इमेजिनेशन जो है, वो जो सोच है, उसने कैनवास में उतारा है, पेन डाउन किया है। आई एम श्योर यू विल ऑल लाइक इट, एंड आप उसके भावनाओं को आप देख सकेंगे। आज मुझे बहुत खुशी है कि विदिशा एज ए राइटर, एज ए पेंटर आज लॉन्च कर रही है, और मुझे विश्वास है कि वो एक अलग ही मुकाम में पहुंचेगी। और उसके ड्रीम्स बहुत हैं। उसको फिलंथ्रोपिस्ट बनना है, उसको रेकी मास्टर बनना है, उसको सबको हेल्प करना है। आई डोंट नो उसके और क्या क्या ड्रीम्स हैं। पर विदिशा, ऑन टुडेज प्लेटफॉर्म आई विश यू कि तुम्हारे सारे ड्रीम्स बहुत भगवान तुम्हें सपोर्ट देवे और सारे ड्रीम तुम्हारे उजागर हो, और इसी तरह तुम आगे बढ़ते रहो और सोसाइटी में एज ए ह्यूमन बीइंग तुम कंट्रीब्यूट ज्यादा से ज्यादा कर सको। लेकिन यू नो, जैसे हम बोलते हैं, हम कुछ करते हैं तो हमको क्या लो, आप हरदम बोलते हैं कि आई कुड डू दिस बिकॉज ऑफ माई बेटर हाफ, शी इज देयर, बिकॉज ऑफ हर आई कुड डू दैट। सिमिलरली विदिशा जो आज इस मुकाम में पहुंची है, डोंट फॉरगेट द सपोर्ट ऑफ गौतम बाबू। गौतम बाबू was always with her, encouraged her and told her to go ahead, whatever you feel like to do. Thank you Gautam Babu for the support what you have given. I also thank Bajoria family
मौसी जी यहाँ बैठी है, मौसा जी है, सिद्धू है, एवरीबॉडी इज देयर। सब बाजुरिया फैमिली वाले को विदिशा को इतना सपोर्ट दिए हैं और सबने उसको इंकरेज किया है। उसके लिए हम बाजुरिया प्रभु के लिए भी बहुत ईडी हैं और धन्यवाद देते हैं कि सबके सपोर्ट से आज विदिशा इस मुकाम पे पहुंची है और आगे भी उसका किस मुकाम में पहुंचेगी वो अपने देखते देखते देखेंगे। थैंक यू विदिशा की अपॉर्चुनिटी एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। I would now like to call upon Sheetal Vajoria, sister-in-law of Vidisha, to say a few words. So when I met my Jethani for the first time, she said, I've been waiting for you. And I feel that the world has been waiting for her. In her lovely, compassionate, scampering like a lamb, she has climbed mountain after mountain. And today I think she's become the lioness that she has become. So, Thank you. I would now like to call upon Vidisha to read out a short excerpt from the book, and after that we will head towards the art gallery. I'm reading from chapter 37, that is Tol Mol Ke Bol. Practicing Tol Mol Ke Bol, way and talk, is something with which you can never go wrong and can become a way of life. Words once spoken cannot be taken back, just like toothpaste, which once squeezed out of a tube cannot be put back. The way and talk practice can help us avoid a lot of misunderstandings and fights. It will also help to find value for our words and attain peace of mind and respect. Initially, it requires a lot of effort and patience to hold back oneself and get into this habit, but over a period of time, it becomes a way of life. So this is just a small paragraph from my book. There are many more which I hope all of you like. Thank you. छोटासा सत्कार विदिशाचा इथे संपन्न होता है. Vidisha, along with her mother-in-law, Neera Vajoria, all of us, the dignitaries and ma'am shall escort all of you to the art gallery. आणि त्याच्यानंतर आपण सर्वजण तिकडे जाणार आहोत. मी विदिशाला रिक्वेस्ट करते. Thank you.
of our experiences, and then in this mid-age, we just break open and become a butterfly with all the experiences that we have in life. So the book would be a reflection where everybody reading the book would find some or the other place they would find themselves in the book and would be able to relate to the book. The paintings are my hunch. That's how I call the paintings, because it is a part of me. I just put my whole and soul into each painting and each sketch that I do. You will see the nature and spiritual side in all my paintings, and it would just spread positivity. So how many paintings are there? There are almost 72 paintings. And the exhibition will be open till what? It is open till the 12th from in Raja Ravi Verma Art Gallery only, from 11 o'clock in the morning till 6 o'clock in the evening. आपने पुणे क्यों चूज किया? Because I am in Pune and I have lived all my life in Maharashtra, and this is my Karmabhumi. So that is why Pune. मैम आपने